May Allah bless and keep you safe, keep you safe. May Allah bless and keep you safe. Sometimes a person goes to extreme level of happiness, and then sometimes he goes to the extreme level of depression. These both extremes, they are known as bipolar. If we look at how common it is, then every one individual in 100 is affected by this disorder. But most importantly, the impact of this disease, bipolar disorder, is significant on the individual and also on the family as well. जब भी आप बहुत ज्यादा खुशी के आलम में हैं तो ये याद रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आप बहुत ज्यादा गम के आलम में हैं तो फिर इस जुमले को याद रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। You cannot enjoy the things that you used to enjoy. You feel worthless and hopeless and guilty about lots of different things, and you may become tearful. May Allah bless and keep you safe, keep you safe. May Allah bless and keep you safe. और जी डॉक्टर साहब, हम आगे चलते हैं इस हवाले से। हमने डिटेल में बात की है अलामात के ताल्लुक से कि वो क्या अलामात होती हैं, और अब आ जाते हैं कि इसके जो कॉजेज हैं या जो इसके असरात मुरतब होते हैं किसी भी विक्टिम के ऊपर या पेशेंट के ऊपर। आई थिंक द पेशेंट वुड बी द राइट वर्ड, कि उसके किस किस्म के असरात उस पर मुरतब होते हैं, और उसके साथ जो केयरर्स हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से इस ऐसे शख्स से मुतासिर होते हैं जो इस बेचारा बीमारी में मुब्तला है। First of all, if we look at the impact of the illness on the individual who is affected by it, clearly, most of the symptoms that I've described, they will be present in that individual to some degree or another, to some extent or another. Now, clearly, they are not. The actual diagnostic criterion for this is that these symptoms affect their daily functioning. So they will not be able to maintain their activities of daily living. They may not be able to go to work. They may not be able to go and do their job. They may not be able to continue offering their prayers, or they may not be able to function as an individual at home. So first and foremost impact on this individual is that they cannot function normally. Now, someone who is actually, although we are talking about bipolar disorder, we have in the previous episode discussed depression. That's why we are not dealing with or not mentioning depression too much. We are focusing on manic episode. Now, I will obviously, when we come to the diagnosis of it, I will actually mention it in more details, that how can you actually or how can you diagnose the bipolar disorder. So we are mainly focusing on the manic episode bit. This individual, the biggest problem with him is that he thinks there's nothing wrong with him. Yes. He feels happy. He says that I am happy. What's the problem with other people? They are looking at me from negative point of view. They are being jealous that I'm happy. I'm a successful person of the world. I'm a successful person. I'm flying and I'm flourishing and I'm so and so. They will not seek treatment. They will not believe that they are mentally unwell. Right. They will say, I am happy. There's nothing wrong with being happy. It is the other people who got problem, who are not accepting me as an happy individual. They are jealous of me. This is the first and foremost problem to the family members or other mental health professionals. When they go into a manic episode, they refuse to engage with the treatment. जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे कि हम ऐसे मरीजों का इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात अभी ये बयान की है कि जब हम इसके असरात जो मरतब होते हैं उस पेशेंट पे और उसके गिरदोनवा में रहने वाले उसके साथ जो बसते हैं उन लोगों पे, तो डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम इनके साथ बहुत ज्यादा ये होता है कि ये इलाज की तरफ नहीं जाते। ये तो समझते हैं कि मैं तो बड़ी खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं तो बड़ा कामयाब इंसान हूँ और ये लोग मुझसे जल रहे हैं, इनको मुझसे जेलसी है, ये समझते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं तो एक खुशी के गलबे में
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں, اور حالانکہ ہوتا بھی ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے جذبات آ جاتے ہیں کہ یہ شروع میں کچھ ایسی کامیابیاں حاصل بھی کرتے ہیں, اس میں بھی ہم بات کریں گے, لیکن حقیقت میں یہ بیچارے بیمار ہوتے ہیں اور ان کی اس بیماری کو لے کر ان کو ڈاکٹر تک لے کے جانا بھی ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بٹ وی ہیو ٹو ٹیکل ود اٹ, ہمیں اس کو ڈیل تو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, the second cause, what you would like to mention here? The impact on the family members. Now clearly someone who's not eating properly, someone who's not sleeping properly, someone who's got plenty of ideas, someone who you cannot obviously stop talking, and someone if you try to interfere they become irritable, they may become aggressive, and they are spending a lot of money, they are doing lots of alterations to the home, they might be obviously going out and about for long periods of time without actually telling you anything about it. They may be accusing you, then that individual can itself imagine that what will be the effect on the mental state of the carers, the family members, and their immediate family members, or their social network and the friends. So it actually affects not just the family but their social network as well and the community as well. تو مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ اگر اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں تو نہ صرف آپ کی اپنی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, بلکہ آپ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے. جب آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے, جب آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی, آپ سمجھیں گے کہ میرے جو خیالات ہیں, میرے جو آئیڈیاز ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ بہترین ہے, اور میں تو جو ہے اس آئیڈیا کو ایکسرسائز کر سکتا ہوں, اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہوں, اور میں زندگی میں اور کامیابیاں اکٹھی کر سکتا ہوں. اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ وہ اس ذوم فاسد میں اور اس بیماری کی وجہ سے جو ہے جب اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو غلط جگہ پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. اب اس بیماری کو لے کر اگر کوئی فائنینشیل طور پہ بہت بہتر تھا لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کو انویسٹ کرے گا اور اس کو ضائع کر دے گا, اور یہ اس کی وجہ سے اب اس نے جو کرنا تھا تو وہ کر دیا, لیکن اس کے جو وارثین ہیں وہ کتنے زیادہ ان کو پرابلم ہوگی, وہ کتنے افیکٹ ہوں گے, ان کے ساتھ بسنے والے کتنے پرابلمز میں آئیں گے. تو یہ بہت زیادہ ایک جسے کہہ لیں کہ سخت ترین مرحلہ ہے زندگی کا اگر کسی کو یہ بیماری ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے, اور اللہ تبارک و تعالی جن کو یہ مسئلہ ہے, بیماری ہے, اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ بھی عطا فرمائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے اور وہ بیماریوں کو شفا میں بدل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے بڑی مطلب یعنی کہ امپورٹنٹ بات کی ہے کہ نیند بھی ڈسٹرب ہو گئی, کھانا پینا بھی رک گیا, آپ صحیح طریقے سے ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں کر پا رہے, اور اپنے سوچ کے اندر آپ جو ہے نا جو کر رہے ہیں وہ تو بس بہت آپ خوشی میں کر رہے ہیں. تو اب ایک تو ہو گیا ایکسٹریم لیول پہ آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں, اپنے خیالات کو بہت اوپر لے کے جا رہے ہیں, لیکن ایک اس کا جو ادر اینڈ ہے جس میں آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے اوپر غم کا غلبہ زیادہ آ جاتا ہے, اور اس پینک سے, اس پرابلم سے آپ نکل نہیں پا رہے. اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کتنے؟ Obviously both of these extremes are clearly damaging, and the activities of daily living are severely affected in depression as well. You will not be able to continue to work, you will not be able to financially support your family, you will not be able to socialize with your friends, and most importantly in either of these there is a risk of suicide as well. These individuals may develop suicidal ideation, which in some cases they may not be able to have much control over. And then basically one can imagine that if someone ends up taking their own life, then the impact of this on the family, and especially in our culture and in Asian society, the stigma that is attached with this, that their individual committed suicide, is something that they have to live with that burden for the rest of their life. How would you differentiate between a normal depression and bipolar disorder when you have got depression? How do you differentiate between this? Now let's come to the how does a doctor diagnose bipolar disorder. As I said, that the individual will first have an episode of depression. Okay. And once they were resolved with the episode of depression, it has actually resolved and they're feeling normal, then sometime in their life they will actually have what we call as a manic episode. Okay. So in different times of the year they will have an episode of depression or an episode of mania. Okay. It is not that they have one episode of depression and then one episode of mania,
They may have 1 episode of depression, 2 episodes of mania, but most commonly they have more depression, more depressive episodes than manic episodes. Right. So diagnostic criteria, or someone, for example, the common point is that sometimes we see patients who say they've got bipolar disorder. They've actually studied on Google. They've got, sometimes they don't feel happy and sometimes they feel, happy. And they look at the, internet and they compare their symptoms and they go to their doctor that I've got actually bipolar disorder. They are referred to the mental health specialist, psychiatrist. And the psychiatrist takes the history. And I think this is very important for the viewers of Madani Channel. Those individuals who may feel happy and sad that in the same day or in the same week, let's say that in the same day for the first few hours they are happy, and then they have another, something happens, and then for the next few hours they feel sad. And this happens on daily basis because they are experiencing episodes of happiness and episodes of sadness in the same day. They feel they've got bipolar disorder. This is not bipolar disorder. This is just your mood variation. You have problems with emotional regulation. Something happens and you obviously become overly worried about it. And something good happens and you get overly excited. You are finding it difficult to regulate your emotions. You cannot put a handle on your emotions. This is emotional dysregulation rather than bipolar disorder. बाज़ दफ़ा हमें ये बड़ा मसला डॉक्टरों को आता है, कई मरीज यहाँ पे ऐसे देखने पड़ते हैं कि जो एक ही दिन में सुबह के वक्त उदास थे और बाद में खुश हो गए, और अब ये रोज इनको हो रहा है, मतलब एक ही दिन में खुशी, एक ही दिन में गमी, और ये साइकिल चल रहा है. अब ये इंटरनेट पे देखते हैं तो हाँ मैं तो जो है वो खुश भी होता हूँ, उदास भी होता हूँ. जब खुश होता हूँ तो ये चीजें होती हैं, जब उदास होता हूँ तो ये चीजें. ये तो बाइपोलर डिसऑर्डर है. एक तो डॉक्टर गूगल ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है हर लिहाज से. जी बहुत सारे मतलब और शोबों में भी इसने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है. जहाँ इसके फवायद है वहाँ नुकसानात भी. ज़ाहिर गलत इस्तेमाल है इसका, एक बंदा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि सेल्फ डायग्नोसिस तो किसी तरह भी नहीं हो सकती. तो अब ये अपने जीपी के पास जाएंगे, वो स्पेशलिस्ट को रिफर करेगा, तो अब स्पेशलिस्ट जब देखेगा कि भाई ये तो एवरीडे इसको हो रहा है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, ये आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट नहीं कर पा रहे. थोड़ी सी गमी की कोई खबर आती है तो हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं. थोड़ी सी खुशी की खबर आती है तो हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं. तो ये जो एक ही दिन में खुशी की कैफियत या एक ही दिन में गमी की कैफियत, या ये भी हो सकता है कि in 1 week you have 2 or 3 days when you are happy, and then you have 2 or 3 days when you are sad. That you have, rather than feeling happy and sad on every day, you have 2 or 3 days of episodes of depressive symptoms, and then 2 or 3 days of episodes of manic symptoms, let's say, feeling overly happy. This is again not bipolar disorder. कि अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि चलो अगर रोज़ाना तौर पर नहीं, लेकिन आप कोई कह सकता है, बाज़ दफ़ा मरीज़ कहते हैं भाई 2-3 दिन के लिए जो है वो मैं तो डिप्रेस मोड में चला जाता हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो 3-4 दिन ऐसे होते हैं कि जो मैं या तो नॉर्मल हो जाता हूँ या ओवरली हैप्पी हो जाता हूँ. ये भी डायग्नोस्टिकली जो है ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है. डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए मैंने इस पे कलाम नहीं किया और ना ही करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना नाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन को बताना चाहूंगा कि अगर एक वीक में या एक दिन में आप खुश और उदास हैं तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, ये आपकी इमोशन कंट्रोल पे आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये एड्रेस करना चाहूंगा कि ये तो अल्लाह ताला की बड़ी अच्छी नेमत है अगर हम इसे यूं देखें, क्योंकि मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारा फॉर्मेशन की है, हमें तख्लीक किया है और इस खूबसूरत और परफेक्ट अंदाज में किया है उस खालिक ने, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि हम किसी गम की कैफियत में हमेशा के लिए नहीं रहते. अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ऐसे हादसा जिंदगी में होते हैं, किसी की वालदा फौत हो जाए,
کسی کے والد دنیا سے چلا جائے, کسی کی زندگی بھر کا ساتھی دنیا سے چلا جائے, اور وہ تو شروع کے جو اوقات ہوں گے, جو شروع کا جو وقت ہوگا تو اتنا زیادہ ہوگا کہ کچھ لوگ تو یہ سمجھیں گے بس میری دنیا ہی ختم ہو گئی, میری دنیا ہی چلی گئی. اگر ان کو پہلے دن کی کیفیت آپ دیکھیں گے تو بالکل ایسے ہوگی کہ بس وہ سمجھیں گے کہ that's the end of my life. لیکن جیسے جیسے وہ پہلا دن گزرتا ہے, دوسرا دن گزرتا ہے, تیسرا دن گزرتا ہے, اور اسلام میں بھی جو سوگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق ہی ایسے کیا ہے, ہم 3-4 دن کے بعد ہم بیک ٹو نارمل لائف میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں, اگر اس کو ڈفرنٹ انداز میں دیکھیں تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, اگر ہم اسی پرابلم میں رہتے تو ہماری تو زندگی رک سی جاتی ہے, ہم تو پھر آگے بڑھ نہ پاتے. ہمارے ساتھ جو زندگی کے اور معاملات تھے, جو اور ہماری ذمہ داریاں تھیں, ہم اس کو بہتر انداز سے نہ کر پاتے. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے درمیان اس غم کا اتنا غلبہ رہتا نہیں ہے. لیکن یہ تو ان کے لیے کہ جنہیں اللہ نے صحت کی, تندرستی کی زندگی عطا کر رکھی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ جو ہے اپنا سیلف ڈائگنوزس شروع کر دیتے ہیں, وہ یوں بھی سمجھیں کہ بسا اوقات ایک ڈاکٹر صاحب بڑا ایک کوشچن امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس افطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں بھی مدنی مذاکرے کا جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے مدنی چینل پہ ایوری سیٹرڈے کو, اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ ویورز آف مدنی چینل, یہ بہت انفارمیٹیو سلسلہ ہے جس میں آپ کو طبی حوالے سے بھی مشورے ملتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بڑے زبردست اور بہترین مدنی پھول جو ہے امیر اہل سنت دیتے ہیں. اس حوالے سے پرسنلی میرے یعنی کہ اگر ایز اے ڈاکٹر ان سائیکائٹری دیکھا جائے تو میں بہت کچھ امیر اہل سنت کی یہ جو نفسیاتی طور پر مدنی پھول ہوتے ہیں, بہت کچھ میں خود سیکھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو پیارے اور محترم اسلام میں یہی میں عرض کر رہا تھا کہ جو امیر اہل سنت سے یہ کوشچن مدنی مذاکرے میں میں نے سنا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ یا سیدی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں یا ہم مدنی ماحول کے قریب رہتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت ذرا ڈیفرنٹ رہتی ہے, اور جب ہم پھر دنیا میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہماری جو کیفیت ہے وہ ایمان کی کیفیت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, اور پھر ہم دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں. تو امیر اہل سنت کا جو فرمان کا مضمون ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی کیفیت اور جو قلب کی کیفیت ہے یہ بدلتی رہتی ہے. انسان ایک ہی کیفیت میں ہمیشہ نہیں رہتا. کچھ دیر کے لیے غم کا غلبہ ہو جانا یا کچھ دیر کے لیے خوشی کا غلبہ ہو جانا, اس کو لے کر آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کو جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے. لیکن اگر اس میں کوئی پرولونگ کیفیت ہو جاتی ہے, یہ سسٹم بہت زیادہ جیسے ایکسٹریم لیول پہ جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی مجھے ڈائگنوزس کروانا ہے, تو خود اپنا ڈائگنوزس نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کو آپ جو ہے ایڈوائس ادھر سے سیکھ کریں, وہاں سے ہیلپ لیں, اور پھر ہی آپ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو اب اگر کس کا ہم ڈائگنوز کریں گے بائی پولر ڈس آرڈر, کون سا مریض ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ جب کسی کو ڈپریشن ہوا تو اب کم سے کم جو ڈپریشن کی اس پہ کیفیت رہے گی کوئی 4 ہفتے سے لے کر 6 مہینے کے دوران, یہ اتنا عرصہ اس کی کیفیت رہے گی ڈپریشن کی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ایک آدھ دن کے اندر ایک دن اندر یا ایک ہفتے کے اندر نہ, 4 ہفتے سے لے کر 1 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک کچھ بھی عرصہ 2-3 مہینے جو ہے یہ جو ہے وہ ڈپریشن کا وہ ایک ہی ایپیسوڈ چلے گی, ایک ہی ایپیسوڈ, وہ جب تک فلی ریزولو. سمپل اگین میں کہہ رہا ہوں, اس میں بھی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے, لیکن ہم ایک یعنی کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ڈسکشن کو آسان رکھنے کے لیے, سمپل کرنے کے لیے, تو عموماً یہی ہوگا کہ پہلے ڈپریشن کی ایپیسوڈ ہوگی, وہ 4 ہفتے سے لے کر 6 مہینے تک جو ہے وہ جاری رہے گی ایک ہی ایپیسوڈ. پھر آپ ریکور کرنا شروع کریں گے, اپ ٹو 6 منتھس لگیں گے. ریکوری کے بعد آپ کا کچھ پیریڈ آئے گا منیمم 2 سے 4 ہفتے جس میں آپ نارمل کیفیت میں ہوں گے. اب اس کے بعد اب یہ 2 سے 4 ہفتے ہے, 6 مہینے ہے, سال ہے, اب اس کے بعد پھر آپ کو مینک ایپیسوڈ ہوگی, اور مینک ایپیسوڈ جب ہوگی تو وہ بھی منیمم ویک ٹو 2 ویکس اس کا ڈیوریشن ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ پھر یہ آگے ہفتے اور مہینے تک بھی جا سکتی ہے. تو یوں جو ہے, اور دوسری سب سے بڑی بات, اگر ایک مریض خود آ کے کہتا ہے مجھے بائی پولر ڈس آرڈر ہے, تو ایز اے ڈاکٹر نارملی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو نہیں ہے بھائی بائی پولر ڈس آرڈر. کیوں بھائی, جو ہیپی ہوگا جس کو مینک ایپیسوڈ ہوگی وہ تو کہے گا کہ مجھے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. So basically, if we talk about the diagnosis of which one of those patients who come to us, that they actually have bipolar disorder. If they suffer from a depressive episode, this doesn't last for a few hours or few days in a week.
it will last for at least minimum 4 to 6 weeks, and it may continue up to 6 months or more. Sometimes you may feel a little bit better, but still low, not happy. So persistently low mood, not enjoying things, not eating and sleeping properly, and not social interaction, and feelings of worthlessness, and low self-esteem and so forth, for at least 4 to 6 weeks. Then this may continue up to 3, 4, 5, 6 months. Then the depressive episode resolves. I'm keeping it fairly simple for the understanding of the viewers of Madani Channel. Then you will have a normal period. This may be at least 2 weeks minimum, 2 to 4 weeks. You will have a period of normal life, happy life, normal life. Then you may experience, whether this is after 6 months or after 4 weeks of episode of depression, you will then experience a manic episode, and this manic episode, generally speaking, minimally have to last at least a week. A week to 2 weeks, and then obviously it can last longer than this in most cases. Few months is common in individuals. So you will have an episode of depression lasting for few months, then a period of normal life, normal mood, and then you obviously go to the other extreme for few weeks to few months, when someone presents with these symptoms and they are so severe that they cannot maintain their normal functioning. Someone who's going to work, someone who's able to do other sort of voluntary activities in their life, and they are coming and saying their mood is up and down. This is emotional dysregulation. You are able to sleep and eat and drink and wash and dress yourself, look after your family members. This is not bipolar disorder. In bipolar disorder, you, let alone that you can't look after others, you yourself cannot look after yourself. You may not pay any particular attention to your hygiene, so your hygiene will be poor and so forth. So these are what we call as diagnostic criterion for bipolar disorder. जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको एक्सप्लेन करने की सही की है। अब आ जाते हैं कि इस सवाल की तरफ कि ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये बेचारे जो इलनेस का शिकार हैं, तो इनके दिमागी तौर के ऊपर हमें साइंस क्या बताती है कि क्या इशू क्या होता है, इनके दिमागी तौर के अंदर प्रॉब्लम क्या आता है कि ये बहुत ज्यादा खुशी के गलबे में चले जाते हैं, और समटाइम दे गो टू depression episodes, and sometimes they go into the episode where they're unusually happy, and what does science tell about this? अच्छा, यहाँ पे भी जो है ना साइकाइट्री जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब लोगों में नेगेटिव परसेप्शन पाई जाती है, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स में भी। अगर मैं कहूँ कि दीगर जो मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर हैं स्पेशलिटीज के, वो भी साइकाइट्री को प्रॉपर साइंस नहीं तस्वर करते। मतलब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। तो अगर आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर केमिकल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे देखा जाए, हमारा ब्रेन जो है ना, ये सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं केमिकल मैसेंजर्स के जरिए। मिसाल के तौर पर एक लेते हैं कि हम जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हजारों मील दूर बैठे बंदे को हम अपना पैगाम बड़े जल्दी से किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पहुंचा सकते हैं। तो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सोशल नेटवर्क। अच्छा, अब जिस तरह ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं हमें एक इंसान बनाने के लिए। सो ये इंटरेक्शन होता है, ये कम्युनिकेशन होती है केमिकल्स के जरिए। अब इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। मिसाल के तौर पर नोरेड्रेनालिन, इसी तरह सेरोटोनिन। ओके, अच्छा, मैं इनसे दो का नाम लूंगा, और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अब डिप्रेशन में क्या होता है कि दिमाग के अंदर सेरोटोनिन लेवल्स लो हो जाती है। तो आप क्या है कि जो दिमाग के अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए तो वो नहीं होती, या फिर आप फिर जाहिर है कि उसकी वजह से सोच भी सही तरह से नहीं पाते, खा भी सही तरह से नहीं पाते, नींद भी नहीं आएगी, वगैरह वगैरह, और तरह की मनफी सोचें आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम यानी सेरोटोनिन बोलते हैं, तो उसका लेवल लो है।
सही। अब उसकी अगर आप मेडिकेशन के जरिए ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जो दवाई होती है वो क्या करती है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है इसके लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं सही। मुख्तलिफ तरीकों से। अब इसी तरह जो मेनिया है, मैनिक एपिसोड है, इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है नोरेड्रेनालिन जो हमें खुशी की कैफियत देता है, इसके लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अब आपने इसको ट्रीट यूं करना है, इसको रिड्यूस करना है। So in a nutshell, what I was actually mentioning is that generally speaking, people, whether they are public or medical professionals who are not psychiatrists, and they belong to other specialties, they have a generally misconception that psychiatry is not really a science. It's an outdated, mode of treatment. Actually, there is a lot of science behind psychiatry. And I would say that before I actually came into the field of psychiatry, probably this was what my perception was as well. So, if we talk about the human brain, how it functions, for example, the cells in the brain, they communicate with each other to send signals for us either to say something or see something or do something. This interaction takes place through chemicals. Right. And in the brain, these chemicals are called neurotransmitters. So two neurotransmitters, obviously there are many more neurotransmitters, but we mentioned two. One is noradrenaline, one is serotonin. Okay. When someone gets depressed, the neurotransmitter which is involved is serotonin. Yeah. Its levels actually get low. The cells cannot communicate effectively, and then this leads to presentation in terms of low mood, low self-confidence, lack of positive thoughts, and social withdrawal. Okay. And how you treat that with medication is, you simply one way or another, you try to increase the serotonin level. Now, if we talk about mania, then the neurotransmitter that is involved in mania is noradrenaline. This is the neurotransmitter which is similar to adrenaline. It gives you that rush. So how you treat with mania is that you will try to bring those levels down. This is a science behind bipolar disorder. This is the chemistry behind bipolar disorder. So I think it is also a strong message to the viewers of Madani Channel that these are medical problems, these are mental health problems. Your chemicals in your brain are affected, and we need to actually seek treatment from a doctor to actually help us cover or overcome this problem. MashaAllah. Now, time is just about to finish. Let's come towards the solution. What help is available and what treatment is available? Is it curable or not? And how can the carers or the family can convince the patient to take him to the doctor? As we have earlier said, that it is very hard for them to admit the fact that they are ill. First of all, when it comes to treatment, we'll have to address the acute illness to begin with. An episode of depression or an episode of mania. Okay. So first of all, they may need treatment with the help of a doctor. They may need medication. Okay. So obviously each case will be different, so I cannot actually further expand on that. But obviously it is very important that when you are feeling depressed or when you are feeling manic, you go and see your doctor And discuss. Sometimes, as we mentioned in depression, it could be other causes, like problem with thyroid, problem with anemia, or some other vitamin deficiencies. So your GP has to actually do some blood tests to make sure that those problems are not there. So this is one of the reasons that you must also seek the advice of the doctor, that they may rule out other physical health causes, because they can present in the form of these psychiatric symptoms. Okay. Secondly, if they think, okay, there is no physical cause and you got depression or you got mania, then the doctor will actually advise you accordingly from medication point of view, whether you need the medication or not. So you will acutely address, you will manage the risks as well. So whether it is a risk of driving, whether it is a risk of suicide, because one thing that is very common in people with mania, when they are beginning to actually get better from the manic episode, there comes a time
when they realize they were not well. And this insight into their illness makes these individuals that I was really ill and I did not actually know that I was ill. And then it will hit them, the money they have spent, the damage they have done. And they may feel a big guilt factor. And because of this guilt, they are at high risk at this point when they are recovering. People may think they are recovering and they are getting better, but deep in their mind, they are now looking at how damaging they have been, how much damage they've caused, and because of this guilt factor, they may actually commit suicide. So we have to be very careful in terms of risk management as well, risk of driving, risk of suicide or self-harm, risk to others, and also then we talk about, the person has actually recovered from an acute illness. Now I think the much more important task is how we manage this in-between time period. And I think one of the common cause of depression or mania is that there is a stressful event in the life, and the person cannot deal with that stress. So if one were to actually educate themselves, how can they deal better with stressful situations, and they can make themselves mentally stronger, then it is natural conclusion to say that when they will face stressful events, they will be much better at dealing with them. And I think, again, I will echo the same words. That we have to have knowledge about teaching of Islam, about excellence of suffering, and it is not just this world. We have another life everlasting hereafter, which is everlasting. These are trials and tribulations, and these are tests and so forth. And I think once we actually develop these positive thoughts, that if a problem afflicts me, then I've got a family unit who can actually help and support me. I've got a social network in terms of peace, Mazhab Dawat Islami or Madani Kafilas, and I can gain some sort of peace and tranquility there. Then that will actually maintain that even episode. मदनी चैनल के नाजरीन, हम सोल्यूशन की तरफ आए। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की बीमारी है। इसमें जो है मुतासिरा जो पेशेंट होता है उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक हो सकता है, और इसकी वजह से जो है उसकी ज़िंदगी के दीगर अफराद जो उसके साथ बस रहे हैं वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो प्यारा मोहतरम इस्लामी, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और आप अगर समझते हैं कि कोई ऐसा मरीज़ है उसको ट्राई करें, उसको कन्विंस करने की कोशिश करें, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। या कोई ऐसा मरीज़ हमें सुन रहा है जो कि कभी बहुत ज़्यादा खुशी के गलबे में रहता है या बहुत ज़्यादा गम के एपिसोड्स में चला जाता है, तो क्या ही अच्छा हो कि बजाय इसके कि वो इस एडमिट ना करे फैक्ट को कि मैं बीमार हूँ, एक मरतबा मुआलिज को दिखाने में क्या हर्ज है। आप ज़रूर जाइए, अपनी ज़िंदगी का भी तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और अपने गिर्द नवाह के बसने वालों का भी ख्याल रखते हुए जो है उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का भी बायस बने, और डॉक्टर को ज़रूर हेल्प सीख करें। क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ऐसा वक्त आता है कि जब आपको अंदाज़ा होगा, आप खुद फील करेंगे, यार मैं बीमार था, मैं इस परेशानी में मुब्तला था, इस बीमारी में मुब्तला था, और मैंने कितना डैमेज क्रिएट कर दिया है, और अपनी ज़िंदगी के साथ भी, फाइनेंशियल तौर के अंदर भी, और अपने बीवी बच्चों के साथ भी, और अपनी फैमिली के साथ भी मैंने कितना ज़्यादा नुकसानात कर दिए। तो इससे पहले कि इंसान बाद में परेशानी को जो है वो समझे, उसको पहले ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, और डॉक्टर के पास इसकी एडवाइस अवेलेबल है। क्योंकि ये बीमारी है, इसकी क्योर मौजूद है, मेडिकेशन मौजूद है, डिफरेंट थेरेपीज़ मौजूद है, और वो जो भी साइकाइट्रिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, इस फ़न के माहिर होंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, और इंशाअल्लाह आप इस बीमारी से निकल आएंगे और एक अच्छे शहरी की तरह ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। और बहुत ही खूबसूरत बात जो डॉक्टर साहब ने फिर से वो ये की है कि आप एक अच्छे माहौल के साथ वाबस्ता होने की कोशिश कीजिए, कि जब आप के अंदर इस्लामी तालीमात उजागर होंगी तो फिर आपके अंदर सब्र का एक मादा और बढ़ेगा। आप शुक्र करेंगे, सब्र करेंगे, और आप एतदाल की ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप डिप्रेशन बीमारी का भी शिकार हैं तो आप सीख सकेंगे कि मैं किस तरीके से किसी भी जो है वो स्ट्रेसफुल इवेंट से डील कर सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह आपके पास जो है अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म दावत इस्लामी का। आप मदनी काफ़िला में भी सफ़र कर सकते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाआत में भी आ सकते हैं, मदनी चैनल भी देख सकते हैं। लेकिन इन तमाम थेरेपीज़ के साथ साथ
ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, اپنا علاج کروائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, ہمیں ان بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور ہمیں صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے. جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, کیپ واچنگ مدنی چینل, کیپ ریسائٹنگ صلوات upon نبی علیہ الصلاۃ والسلام. Until next time, we'll come back with another interesting topic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah bless and keep you safe, keep you safe. May Allah bless and keep you safe.